Bhavam. Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Oh, do we use a translator or do we just, everyone understands? I will use a translator. Okay. Gare. Let's get gare. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 6, Creation of the Universal Form, Text 39. Taigi skaitysime Srimad Bhagavatam 3 giesmė, 6 skyrius, 39 tekstas. Ato Bhagavato Maya Mayanam Api Mohini Yat Swayam Chatma Vartmatma Na Veda Kim Utapare Ato Bhagavato Maya Mayinam Api Mohini Yat Swayam Chatma Vartmatma Naveda Kim Utapare Ato Bhagavato Maya Mayinam Api Mohini Yat Swayam Chatma Vartmatma Naveda Kim Utapare Ato Bhagavato Maya Mayinam Api Mohini Yat Swayam Chatma Vartmatma Naveda Kim Utapare. Krishna. Ato Bhagavato Maya. Ato Bhagavato Maya. Mayinam Api Mohini. Yasvayam Chatma Vartmatma. Naveda Kim Utapare. Ato Bhagavato Maya. Ato Bhagavato Maya. Mayinam Api Mohini. Mayinam Api Mohini. Yat Swayam Chatma Vartmatma. Yam Chatma Vartmatma. Naveda Kim Utapare. Naveda Kim Utapare. Ato Bhagavato Maya. Ato Bhagavato Maya. Mayinam Api Mohini. Mayinam Api Mohini. Yat Swayam Chatma Vartmatma. Yat Swayam Chatma Vartmatma. Naveda Kim Utapare. Naveda Kim Utapare. Mataji's. Ato Bhagavato Maya. Ato Bhagavato Maya. Mayinam Api Mohini. Mayinam Api Mohini. Yatsvayam Chatma Vartmatma. Yasvayam Chatma Vartmatma. Naveda Kim Utapare. Naveda Kim Utapare. Ato Bhagavato Maya. Ato Bhagavato Maya. Mayinam Api Mohini. Mayinam Api Mohini. Yat Svayam Chatma
Vartmatma. Svayam Chatma Vatmatma. Naveda Kim Utapare. Aveda Kimata Pare. Do word for word. Pažatinis vertimas. Ataha, Ataha. todėl. Bhagavataha, dieviškos. Maya, Maya. galios. Majinam, burtininkus. Api, netgi. Mohini, Mohini. sužavi. Yad. Tos, kurių. Taskuru. Svajam, asmeniškai. Asmeniškai. Čia, Cha. taip pat. Taip pat. Atma vartma, Atmavartma. pats savo pakankamas. Atma, Atma. savęs. Na, Na. ne. Ya. Veda, Veda. žino. Jano. Kim, ką ir. Uta. Kalbėti apie. Apare, Apare. kitus. Kitus. Translation. The wonderful potency of the Supreme Personality of Godhead is bewildering, even to the jugglers. That potential power is unknown, even to the self-sufficient Lord. So it is certainly unknown to others. Vertimas Šilos Prabhupados. Stebuklinga aukščiausio Dievo asmens galybė glumina net didžiausius žmogus ir burtininkus. Ką ir kalbėti apie paprastas gyvas būtybės, jei net pats savo pakankamas viešpats nežino savo galimybių iki galo. Okay, so I'll read the purport in English first. The froggish philosophers and mundane wranglers in science and mathematical calculation may not believe in the inconceivable potency of the Supreme Personality of Godhead, but they are sometimes puzzled by the wonderful jugglery of man and nature. Such jugglers and magicians of the mundane world are actually puzzled by the jugglery of the Lord in his transcendental activities, but they try to adjust their bewilderment by saying that it is all mythology. There is, however, nothing impossible or mythological in the Supreme Omnipotent Person. The most wonderful puzzle for the mundane wranglers is that while they remain calculating the length and breadth of the unlimited potency of the Supreme Person, his faithful devotees are set free from the bondage of material engagement simply by appreciating the wonderful jugglery of the Supreme in the practical field. The devotees of the Lord see the wonderful dexterity in everything with which they come in contact in all circumstances of eating, sleeping, working, etc. A small banyan fruit contains thousands of small seeds, and each seed holds the potency of another tree, which again holds the potency of many millions of such fruits as causes and effects. So the trees and seeds engage the devotees in meditation about the activities of the Lord, while the mundane wranglers waste time in dry speculation and mental concoction, which are fruitless in both this life and the next. In spite of their pride in speculation, they can never appreciate the simple potential activities of the banyan tree. Such speculators are poor souls, destined to remain in matter perpetually. Okay? Dieviškosios malonybės įsibakti Vedantas Svami Maharadžas Šilos Prabhupados komentaras. Daktaro Varlėno kolegos, besikapstantis mokslinėse laboratorijose, tarp mėgintuvėlių bei matematinių formulių ir trokštantis susikauti vadinamoje mokslinėje polemikoje, netiki egzistuojant aukščiausią Dievo asmenį ir jo nesuvokiamą galią. Tačiau net juos kitąsyk glumina ir atrodo nepaaiškinami žmogaus ir gamtos daromi stebuklai. Netgi materialaus pasaulio magai ir burtininkai sutrinka sužinoję apie stebuklus, kuriuos viešpats apreiškia savo transcendentiniuose žaidimuose. Ir norėdami kaip nors pateisinti savo sutrikimą, viešpatės žaidimus jie aiškina kaip mitologiją.
Tačiau visagaliam aukščiausiam Dievo asmeniui nėra nieko neįmanomo. Jis gali viską. Ir tai ne mitas, o realybė. Kol materialistinės polemikos mėgėjai centimetro tikslumu bando išmatuoti begalinę aukščiausią viešpaties galybę, ištikimas baktas, aukštindamas viešpaties sukurtos stebuklus, su kuriais susiduria kasdieninėme gyvenime, išsivaduoja iš materialių potraukių pančių. Ir tai jiems kelia didžiausią nuostabą. Viešpaties baktai visur ir visada mato nuostabiai talentingą jo prisilietimą ir valgydami, ir miegodami, ir dirbdami, ir taip toliau. Mažame banjano medžio vaisiuje yra 1000 sėklyčių ir kiekvienoje iš jų potencialiai glūdi didžiulis banjano medis, o su juo potencialiai galimybė atsirasti 1000 naujų vaisių, kurių kiekvienas gali būti traktuojamas sykiu ir kaip priežastis ir padarinys. Taigi, medituoti viešpatį baktams padeda net paprasčiausias medis bei jo sėklos. O štai ieškantis tiesos ginčiuose veltui švaisto laiką loginėms abstrakcijoms bei hipotezėms, kurios neduos jiems nieko nei šį, nei kitą gyvenimą. Jie labai didžiuojasi savo teorijomis, tačiau negali deramai įvertinti net paprasčiausio banjano medžio nepaprastų galimybių. Tai nelaimingos sielos, pasmerktos amžinai kentėti materialioje nelaisvėje. Ato bhagavato maya, mayinam api mohani, yat swayam chatma vartmatma, na veda kim utapare. The wonderful potency of the Supreme Personality of Godhead is bewildering even to the jugglers. That potential power is unknown even to the self-sufficient Lord. So it is certainly unknown to others. Stebuklinga aukščiausio Dievo asmens galybė glumina net didžiausius magus ir burtininkus. Ką jau ir kalbėti apie paprastas gyvas būtybės, jei net pats savo pakankamas viešpats nežino savo galimybių iki galo. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Vanchakapatarubhyas Jayakripa Sindhubhya Evacha Paditanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. How wonderful to be back in Dwarka. Kaip gera sugrįžti į Dvaraką. Shri Dwarka Dham Ki. And how nice to be here with all of you Dwarka Ir Vasis man labai smagu būti čia su jumis, Dvarakos gyventojais. and their friends too. Ir jų draugais taip pat. And how nice to be here with all of you people in internet land, Ir kaip gera su jumis būti internetiniais žiūrovais, Facebook land. Facebooko gyventojais. Haribol. So this is just really amazing verse. Taigi tai yra labai nuostabus posmas. Well, it is the end. There's just one more verse actually. So it's really just coming right to the end of a very profound conversation between Maitreya and Vidura. Taigi, kaip ir skyrius eina į pabaigą, mes skaitėme prieš paskutinį tekstą, taip ir visas pasakojimas, pokalbis tarp Viduros ir Maitrėjos eina į pabaigą. And Maitreya has been explaining to a Vidura a whole sort of sequence, a whole lineup of very amazing facts about the Supreme Personality of Godhead. Ir Maitrėja čia aiškina Vidurai labai nuosekliai apie tam tikrus faktus apie aukščiausią Dievo asmenį. And one after the other, this information has been coming to sort of more and more extraordinary level.
Ir viena po kitos ta informacija tarsi kylančiai auga iki nežemiškų suvokimų. Yes, he was explaining about all the demigods. Pradžioje aiškina apie visus pusdievius. And then, well, yeah, like we said, just bringing the whole conversation to one higher level after the other. Na, kaip ir sakėme, pokalbis tiesiog kyla pakopa po pakopos. And here he is making, it is actually a very sort of radical point. Ir čia būtent yra paaiškinamas labai toks radikalus momentas. That the potency of the Lord, the power of the Lord to do different things is, it's even, what to speak of ordinary people understanding it or not understanding it, but it's even bewildering to like real intellectuals who think about these subjects regularly. Taigi viešpatės galybė yra nesuvokiama, ką jau kalbėti apie paprastus žmonės. Jinai nesuprantama net tiems, kurie intelektualiai skiria apmąstymams apie tas temas. So even the people with the biggest brains, they end up just sort of like, wow, we cannot understand this. Taigi net žmonės, turintys didžiausius protinius sugebėjimus, jie negali to suvokti. Mums sako per daug. Like Mr. Hawkins. Kaip ponas Hawkinsas. You heard of him? The late Mr. Hawkins. Vėlyvasis Mr. Hawkinsas. Das Vidania, Mr. Hawkins. He died. Jisai mirė, paliko kūną. Yeah, late means he died. So, yes, even someone like him who's got, it seems, big brain to understand many sort of technical facts and figures and informations about this world which we don't understand. Netgi toks žmogus, kuris turėjo tokias didelės smegenis, kad suvoktų apie šio pasaulio daleles ir visą kitą. So even he just cannot understand it at all. Netgi jis negali iš vis nieko suprasti. Like is stated by Lord Brahma in Brahma Samhita. Kaip sako Brahma Samhitoje. That the Supreme Personality of Godhead is, you could say, one way you could put it is he's in another dimension. Kaip sako, aukščiausias Dievo asmuo yra visai kitoj dimensijoje. So Lord Brahma then says that even if you travel at the speed of the mind Net jeigu jūs keliausite proto greičiu, minties greičiu, for millions of years, milijonus metų, you will not have come any closer to the Supreme Lord. jūs nepriartėsite net per milimetrą prie aukščiausio Dievo asmens. Yes. You remain as far from him as you were when you began trying to move towards him. Jūs būsite lygiai taip pat toli, net ir nuo to laiko, kai pradėjote link jo judėti, lygiai tas pats bus. So, yes. So, but these people, rather than, like Mr. Hawkins, rather than say, there are certain things I just cannot understand at all. Bet tokie žmonės kaip Hawkinsas, vietoj to, kad sakytų, na yra tokių dalykų, kuriuos aš nesuprantu. They try to, in a very clever way, say that, well, Prabhupada says here, they try to say, well, it's mythology, and so there's no question of understanding it. Ir tokie žmonės, jie bando kažkokiais labai gudriais, protingais būdais kažką sugalvoti, arba kaip Prabhupada komentare sako, kad jie tiesiog pasako, čia mitas. And so their bottom line is that I cannot understand it in a much more intelligent way than you cannot understand it. Taigi tokie žmonės mąsto, kad jeigu aš nesuprantu net tokiu intelektualiu būdu, tai tu irgi negali suprasti. You see, because you're stupid
You don't understand it in a stupid way. Nes sako, tu kvailys, tu nesuprasi savo būdu. Quailies. But I don't understand it in a much more intelligent way. Bet aš to nesuprantu daug intelektualesnių lygių. So my ignorance is better than your ignorance. Taigi mano neišmanimas yra geresnis už tavo neišmanimą. Yes. So the bottom line is that anyone on the material level, they can only understand the Lord a little bit, and then there's so much they don't understand. Taigi žmonės materialiame pasaulyje išvis negali suvokti Dievo asmens. And I was glancing through, and I saw the previous verse, Taigi aš šiek tiek pasižvalgiau ir mačiau prieš tai esantį posmą, in which Maitreya makes the point that even Lord Brahma, after, what did he do? He meditated for 1,000 celestial years, and all he could really understand was the glories of the Lord are just inconceivable. Taigi prieš tai buvęs posme, Maitrėja pasako, kad netgi Brahma, užimdamas tokį postą, net jis negali suvokti aukščiausio Dievo asmens. And then I was sitting here looking at the picture at the back there of Krishna and the cowherd boys. Ir tada aš sėdėjau čia ir žiūrėjau į tą paveikslą, kur Krishna sėdi su piemenukais. Up there in the gap between the trees is Lord Brahma. Ir ten tarp medžių yra viešpats Brahma. And, well, I don't know if you are if you'll be able to answer this, but what do you notice about Krishna and the cowherd boys? Ir nežinau, ar jūs sugebėsite atsakyti tokį klausimą, bet ką jūs pastebėjote apie Krishną ir tos piemenukus? Don't tell me they're about to have lunch, Nesakykite, kad jie pietauja, but something more subtle. bet kažkas subtilaus. Скажите мне, пожалуйста. Everyone is giving to each other. Wonderful point, but not the right point. Sakau, kad kiekvienas maitina vieni kitus. Gražu sako, bet tai ne tai, ką mes turėjom išsiaiškinti. What do you notice? Kas dar? Krishna centre. Okay, excellent. Well done. Puikiai pasakyta. But it's not the right Bet answer. ne tas dar. Sachikumar can answer it. Can you answer it? I think so. Go ahead. They're tasting first before giving to Krishna. That's just an even more excellent answer. Tai yra dar nuostabesnis atsakymas, kad jie pradžiai paragauja, o tik tai tada siūlo Krishnai. But it's not what we're looking for. Tai dar ne tai. Rūpinasi juo. Jie visi laimingi, patenkinti, nes Krishna šalia. Everyone is happy because Krishna is nearby. What a just glorious point, but it's not right. Labai puiku, bet dar ne tai. Anyway, it's not what we're looking for. The specific thing, there's a very specific thing. Which- Kadangi tai yra labai specifinis dalykas. Balaram is not there. Balaramos čia nėra. Because this is a specific pastime which occurred on Balaram's appearance day, and he was at home having a birthday party. Kadangi tai yra ypatingas paveikslas, kuriame rodoma per Balaramos ateimo dieną, čia vyko feastas, o Balaramo tuo metu namuose šventė gimtadienį. And I thought you might get it because of the presence of Lord Brahma. Galvojau, kad suprasit, nes ten atskrenda viešpats Brahma. Brahma is about to steal, first of all, the calves, and then the cowherd boys. Ir Brahma taikosi pavogti veršelius, o po to piemenukus. That's why Lord Brahma is there. Taigi todėl ir Brahma ten. So this is the beginning of the famous pastime of Brahma Vimohana Leela. Taigi tai yra pradžia labai garsios ir žinomos lylos Brahma Vimohana Lila, When Lord Brahma became bewildered by Lord Krishna. kai viešpatį Brahma sužavi viešpatis Krishnos. So, yeah, he became so totally bewildered, he just
practically lost control completely. Kaip ir Brahma būna visiškai sužavėtas ir jis praranda savo kontrolę. But in the verse itself, there is just a very extraordinary statement, Bet pačiame posme yra labai gilaus suvokimo pasakymas. which, when I read this last night, I was thinking, okay, Prabhupada's going to explain it in the purport, but he doesn't. Apie tą momentą aš galvojau, kad Prabhupada paaiškins komentare, bet jis to nepaaiškino. Even Krishna doesn't understand his potencies. Net Krishna negali suvokti savo galių. Now, don't become bewildered by hearing that Nebūkit, reiškia, tokie sužavėti, kitai išgirdę. and think, Krishna is in Tamagun. O, Krishna yra tamagūnai. I'm not the only one. Ne aš vienas. Krishna too. Krishna irgi. Not really. It's Nelabai. not. No, we shouldn't really think like that. Negalvokit apie tai. But it's just, again, it's just, as mentioned in the purport, how wonderful is Krishna? Bet, kaip minima komentare, koks nuostabus yra Krishna. You may, let's see, what is it? Yes, it is. The pastime immediately before the Brahma Vimohana Lila. Kalbam apie žaidimą, kuris vyko dar prieš šitą Brahma Vimohana lilą. I'm testing you about Krishna's pastimes here. Bandau iš čia biškį patikrinti su Krishnos lilom. You didn't succeed on the previous one. Kol kas jums dar nelabai pavyko pasakyti apie prieš tai buvusią. Try this one. Pabandykite šitą. What was the pastime immediately, same day, immediately before the stealing of the cowherd boys and calves? Koks vyko žaidimas tą pačią dieną, dar prieš tai, kai iš Krishnos pavogė veršelius ir pienukus. Agasura! Agasura. Well done, yes. O, Shamananda. Good on you. So, right, yeah, okay. Now, at least in the Krishna books, there's a very nice picture of that Agasura Leela. Na bent jau Krishnos knygoje yra labai puikus paveiksliukas apie Agasuros nužudymą. Yeah. The background is Krishna, the cowherd boys and calves are moving through the forest. Taigi fone Krishna su piemenukais ir veršeliais eina mišku. And then they see on the path, like right across the path, this big, round, open thing. And they think, wow, what is this? Is this a cave? Ir eidami mišku jie pamato didžiulį tarsi olą tokį ir pagalvoja, kas čia? Gal čia ola? But they know the forest. Bet jie žinojo mišką. And they know this path. And they know on this path there is no cave. Ir jie tikrai žinojo tą mišką, tą kelią ir žinojo, kad nėra ten jokios olos. So what is this? Tai kas čia galėtų būti? Then they understood, yes, it is a demon Ir jie suprato, tai demonas. in the form of a big snake. Didžiulės gyvatės formoje. And he wants us to enter his mouth, and then he'll swallow us. And in this way, he wants to kill us. Ir jie suprato, kad atvėręs burną jis nori, kad mes užeitume ir jis mus praris ir pražudys. If you were in such a situation, what would you do? Jeigu jūs būtume tokiai situacijai, ką darytumėte? Head for the hills. Atgal į kalnus. Get out. Get as far away as Nešdintis possible. kaip greitai, kaip įmanoma. Save yourself, Išsaugoti save reikia, not the cowherd boys. ne piemenukus. They thought, well, he wants to kill us, but there have been others before who wanted to kill us, but Krishna saved us from them. Ir jie pagalvojo, tikriausiai demonas nori mus nužudyti, bet
Demonas tas pats norėjo ir kažką kitus nužudyti, bet Krishna mus apsaugos. So we can go into his mouth and Krishna will save us. Taigi mes galime eiti pas jį, demonai burna ir Krishna mus apsaugos. So they didn't run to get away. Taigi jie nebėgo, kad pasitrauktų. The picture shows it very nicely. Paveiksliukai labai gerai pavaizduota. They are dancing into the mouth of Agasura. Jie šokdami tiesiog eina į Agasuros burną. Let's go. Varom, Let's have fun. pasilinkninsim. Let's see how Krishna saves us. Pažiūrėkim, kaip Krishna mus apsaugos. Okay, so that's part of the picture. Taigi tai yra paveikslo dalis. In the foreground of the picture, and if I remember correctly, on our sort of left-hand side, Ir paveiksliuoja priekinė dalis, tarsi kairiai pusėje, is Krishna with one calf. yra Krishna su vienu veršeliu. And I can't, anyway, Krishna's standing there with this puzzled look on his face. Taigi Krishna stovi su tokia, kokia čia Puzzled. mislinga veido išraiška. Wow, yeah, what is this Galvoju, Type of- kas čia? type of look? And the Bhagavatam explains that when Krishna saw Agasura, then Krishna thought, wow, I can't believe this. Ir Bhagavatam aiškina, kad kai Krishna pamatė Agasurą, jis žiūrėjo ir sako, negaliu patikėti. Wow, this material nature of mine is incredible. Jisai galvoja, ta mano materiali gamta yra tokia nesuvokiama. And Krishna's not thinking, yes, it's the material nature, it does these things, it's all right. Ir Krishna negalvoja, taip, čia materiali gamta, ji tiesiog daro tokius dalykus. Krishna's feeling, taken aback. Wow, my material nature did this? That's wonderful. Ne, Krishna atsitraukė, tiesiog negalim sustabėti. Mano materiali gamta sugeba tokius dalykus. And in he went and killed Agasura and saved the cowherd boys and calves. Ir taip ir įvyko, Krishna ėjo, nužudė demoną ir apsaugojo piemenukus ir So, veršelius. so there is this point that sometimes Krishna's energy, when Krishna is under yoga maya, sometimes he becomes astonished by his own activities, his own energies. Taigi Krishna kartais paveiktas jogo majos tampa toks sujaudintas savo tų visų energijų. At the end of this pastime, when Lord Brahma comes to surrender to the Lord, Ir šitos lilos pabaigoje, kai viešpas Brahma ateina nusilenkti Krishnai, Krishna, who was not under yoga maya, Krishna, kai jis buvo ne joga majos įtakai, he, in order to bewilder Brahma, he showed Brahma how the cowherd boys and calves were forms of himself. tam, kad parodytų Brahmai, kad jo formos buvo pasivertusios piemenukais ir veršeliais. He made them all manifest four-armed Vishnu forms. Jisai trumpam visus tos formas pavertė Višnu formas. Krishna did that deliberately. Deliberately? On purpose. Krishna tai tikslingai padarė. Yeah. Like it was a function of his Tai intelligence. buvo jo intelekto funkcionalumas. But then, and Lord Brahma surrendered to him Bet viešpas Brahma nusilenkė jam and started offering prayers. ir pradėjo siūlyti maldas. Krishna went back under the influence of Yoga Maya. Ir Krishna tada sugrįžo į joga majos įtaką. And therefore, when Lord Brahma is offering these humble prayers, Ir todėl, kai viešpas Brahma siūlė šitas nuolankės maldas, Krishna's standing there looking at him, Krishna stovėjo ir žiūrėjo taip į jį, puzzled, mįslingai. Mislingi. And Krishna's thinking, who is this four-headed man? Ir Krishna galvojo, kasgi čia tas keturgalvis žmogus. He seems very upset. Jis atrodo labai nuliūdęs. Why? Kodėl?
And he is offering all these very sophisticated prayers. Ir jisai siūlo šitas visas maldas. It seems that he's offering them to me. Atrodo, kad jis man jas siūlytų. But why? I'm just a cowherd boy. Bet kodėl? Aš juk tik piemenukas. Anyway, he seems very upset, so I will not just walk away. Na ir kadangi jis atrodo toks nuliūdęs, aš tiesiog nenueisiu iš šono. I will stay until he finishes his prayers. Aš palauksiu, kol jis baigs savo maldas. But I hope he finishes quickly, Bet tikiuosi, kad greit baigs. because I have important work to do. Nes man reikia svarbius darbus padaryti. I am a cowherd boy. Aš esu piemenukas. Oh, yes. So, like this, Krishna, under the influence of Yogamaya, sometimes experiences some type of bewilderment, Taigi tokiu būdu Krishna, būdamas Jogamajas įtakoj, kartais būna toksai sužavėtas. but it's all part of the transcendental pastime. Tačiau visa tai yra transcendentiniai žaidimai. And it's not exactly that Krishna has really become bewildered as such. Ir tai nėra taip, kad Krishna iš tikrųjų būna taip sužavėtas. Sumišęs. Aha, sumišęs. Sumishious Mhm. means? Bewildered. Okay. There's an interesting, little bit famous incident of Srila Prabhupada. I think it was in Sydney, Australia. Ir papasakos apie Sidnio, Australijoje vykusi nutikimą su Šrila Prabhupada. One sort of clever, intelligent man tried to ask Prabhupada a trick question. Vienas toks intelektualus gudrus žmogus bandė Prabhupados paklausti tokio klausimo. Can Krishna make a mountain which is so heavy even he cannot lift it? Ar Krishna gali sukurti tokį kalną, tokį sunkų, kad net pats viešpats negalėtų jo pakelti? You know, if Krishna can do anything, Jeigu Krishna gali bet ką padaryti, I've caught him here. aš čia jį prigausiu, sako. But Prabhupada answered very, he didn't hesitate. Bet Prabhupada nesumišo, jis atsakė. Prabhupada said yes. Taip. Prabhupada, Krishna can make a mountain so heavy, even he can't lift it. Krishna gali sukurti tokį kalną, kad jis net negalėtų jo pakelti. And then he'll lift it. Ir tada jį pakelti. Haribol. So it's just one of those Haribol points that Čia vienas toks iš Haribol. don't worry about it too much. Nemastykit per daug, kaip ten kas. So similarly, sometimes Krishna, well, actually the way Prabhupada has put it elsewhere, is that Krishna and his energy are always expanding. Taigi, kaip Prabhupada aiškino, kad Krishna ir jo energijos visą laiką plečiasi. And as Krishna and his energy expands, then Krishna's intelligence goes through a process of understanding this new expansion. Ir kai Krishna ir jo energijos plečiasi, joms pasiplėtus, Krishna intelektualiu procesu suvokia tą visą išsiplėtimą, kiek išsiplečia energija. Some process, it's not just like that. Ne tiesiog, bet procesas vyksta. But then Prabhupada made the point, while Krishna has gone through that process of understanding the new expansion, Bet tada, kai jau Krishna yra tame procese, kad jis suvoktų tą išsiplėtusią energiją, he has expanded further. ta energija dar toliau pasiplečia. You see, this is how Prabhupada put it. Tai Prabhupada aiškina. So don't be in anxiety. Taigi nebūkite sutrikę. It is all part of the Lord's transcendental pastime. Visa tai yra transcendentinių viešpatės žaidimai.
But when it comes to ordinary people like us, understanding so many things about the Lord, Bet kai bando paprasti žmonės, tokie kaip mes, suvokti aukščiausio Dievo esmės žaidimus, that is very, very impossible. na tai yra visiškai neįmanoma. It is very, very impossible. Labai visiškai neįmanoma. In fact, to try to strain our brains like that, it's a waste of time. Na faktas tame, kad jeigu mes bandysime išspausti savo smegenis, kad suvokti, tai yra laiko gaišimas. We read the previous verse, which I guess you read yesterday. Na, čia parašyta prieš tai buvusiame posme, kurį aš tikiu skaitėte vakarą. Brahma thought about these things for, what was it, 1,000 celestial years, which is a long time. Brahma bandė visą tai suvokti 1000 dangiškų metų, bet nepavyko. And all he could understand is the glories of the Lord are inconceivable. Ir viskas, ką jis suvokė, kad viešpaties šlovė ir garbė yra nesuvokiama. You know, Yamunacharya, who's like the guru or one of the gurus of Ramanujacharya, Tik Yamuna Acharya, vienas iš mokytojų Ramanujacharjos, means from the Sri Sampradaya, a different line from our line. tai kalba eina iš Šri Sampradajos, tai yra kita linija. They're very much into awe and reverence for the Lord. Awe, you understand awe? To be very impressed. Wow. Jie yra labai kalba apie tai, kaip yra sužavėti viešpačiu. And reverence means to very humbly appreciate. Ir labai nuolankiai vertina. Sužavėti tokį ir nuolankiai vertina. Something like that. Kažkas. So, yeah, he puts it in an interesting way. Ir kalba apie tai labai įdomiu būdu. He says, if you multiply all the glories of Lord Brahma, Jeigu jūs padauginsit daugybę kartų viešpaties Brahmo šlovę, 100 times, 100 kartų, and then repeat another 100 times, another 100 ir times, dar 100 kartų dauginsite, ir dar 100 kartų dauginsite, and do it for an indefinite period of time, ir darysite tai nesuskaičiuojamą laiko tarpą, trying to, expand all the glories of Lord Brahma. bandant apsakyti viešpaties Brahmo šlovę. He says, you will not be able to cross over 1 millionth of one of the glories of Krishna. Jums nepavyks nei vienos milijardosios dalelės apsakyti viešpaties Krišnos šlovės. And Krishna has unlimited glories. O Krišna turi nesuskaičiuojamą šlovę. Haribol. This is the mood of the Sri Vaishnavas. Ir Šri Vaišnavų yra būtent tokia nuotaika. Wow, the Lord is so great. O viešpats toks didis. They're like very impressed with the Lord. Jie mėgsta tokią labai sužavėtą būseną. So, for these people, the jugglers, Prabhupada calls them the jugglers, they do mental jugglery, who think that the pastimes of the Lord are mythological. Taigi šitiems žmonėms, kaip Prabhupada sako, magai ir burtininkai, šitiems žmonėms viešpatės žaidimai yra mitologija. There is, there are many serious problems, but in this regard, there's one particular very serious problem. Na, yra daug problemų su tokiais žmonėms, bet yra būtent viena problema. That problem is that the same person who, according to the literatures, has done so many superhuman things which they consider mythological, Taigi problema tame, kad tas pats asmuo, kuris padarė tokius nesuvokiamus darbus, has also spoken a very profound and extremely reasonable
and impressive philosophy. Kalbėjo labai, reiškia, gilią filosofiją. At the same time as doing these so-called mythological Tuo things. pačiu metu darydamas tuos visus mitologinius žaidimus. This is a problem. Ir problema yra. From their point of view, you've got all this mythological nonsense Iš jų suvokimo taško, tai čia tiesiog tokia mitologinė nesąmonė gaunasi. with all this extremely logical and very rational and intelligent philosophical explanations. Su tokia racionaliai paaiškinama filosofija. You follow? Ar supranta? If Krishna spoke some nonsense, mumbo jumbo, Jeigu Krishna kalbėtų nesąmonės, kažkokios mambo jumbo, then you'd think, okay, you know, he does mythology, he does mumbo jumbo, okay, you know, he's a nonsense. galėtumėte sakyti, kad jis kažkokią mitologiją užsiema, nesąmonę šneka. But now we have a problem. He's doing apparently mythology, some nonsense, but also some wonderful things. Bet problema yra tame, kad jis lyg tai kalba, tarkim, nesąmonės, bet jis daro tokias nesąmonės, bet kalba tokius dalykus. So how do you know, it, as the little computer said in Doctor Who when I was a child. Ir mažame kompiuteryje daktaras Kas sakė. You heard of Doctor Who? It's still going. Na, jis vis dar eina. It's a British science fiction television series. Tai yra Britų mokslinės televizijos laida kažkokia. And it started 50 years ago, or more than 50 years now, when I was a child, and Tai prasidėjo daugiau kaip prieš 50 metų, kai aš dar buvau vaikas. and I'd watch it. Ir aš žiūrėjau. There was this little computer he used to move around and converse with people. Bet ten rodoma kaip toks mažas kompiuteriukas keliauja visur ir su žmonėm kalba. I forget his name. Pamiršau vardą. But and he would answer questions Ir jis atsakinėdavo į klausimus. and solve problems. Ir spręsdavo problemas. But when there was something that some problem he couldn't solve, Bet kai būdavo tokia problema, kurios jis negali išspręsti, he had a special mantra. jis turėjo specialią mantrą. It does not compute. It does not compute. Negaliu suskaičiuoti. So for the materialistic people, these things do not compute. Taigi materialistiškos suvokimo žmonėms, jie negali tam suvesti galų, suskaičiuoti. Either it's all nonsense or it's all correct. Netgi jeigu tai ir būtų visiškas nesąmonė, ar jeigu tai būtų teisinga. How can it be partially total nonsense and partially very correct? Kaip tai gali būti dalinai visiška nesąmonė, bet ir visiškai teisinga? Prabhupada gave a specific example in that regard. Prabhupada tuo atžvilgiu davė tam tikrą pavyzdį. What do you do with a person who says they are God? Ką darote su asmenybė, kuris sako, kad yra Dievas? Often it's taken to be a symptom of insanity. Dažnai tai yra laikoma beprotybės požymiu. If someone seriously says, listen, Dwarka Vasis, I am God. Okay, all right. Jeigu kažkas jums rimtai taip ateina ir sako, žinot, Dvarkos gyventojai, aš esu Dievas. There are only two possibilities. Tai viskas gerai, yra dvi galimybės. Either he is insane Arba jis nesveikas, or he is God. arba jis Dievas. Because, you know, it's not to say you're God seriously, really seriously. It's not just, you know, a bit of a mistake. Nežinot, nes, sakyti, aš Dievas, tai nėra šiaip sau klaidelė. It means there's something really wrong with you. Tai reiškia, kad kažkas jau tikrai su tavim negerai. So either there's something really wrong with you, means you're crazy, or you are actually God. Taigi, jeigu su tavim kažkas negerai, arba tu reiškia išprotėjai, arba tu, Dievas. And Prabhupada, in the 7th chapter of the Adi Leela, Ir 7 skyriuje Adililos Prabhupada, where Lord Chaitanya is addressing
Prakashananda Saraswati and all the Mayavadis, kur viešpačiai Tanya kreipiasi į Prakašanandą Swami ir visus kitus Mayavadžius. Lord Chaitanya makes the point and Prabhupada elaborates on it, Viešpats Chaitanya pasako vieną momentą ir Prabhupada jį išplečia. that, you know, like in Bhagavad Gita and various places, Krishna has made many very good points which you people, the Mayavadis, accept. Kaip pavyzdžiui Bhagavad Gitoje Krishna pasako labai gerus žodžius, kuriuos jūs Mayavadžiai priimate. But then there are other points which he says which you do not accept. Bet yra ir tokių momentų, kurių jūs nepriimate. So what does it mean? You accept some of what he says, in other words, he's your authority, but then you reject some of what he says. Tik kitais žodžiais tariant, jūs kažką priimate, jis yra jūsų autoritetas, bet jūs kažką ir atmetate. So who's the authority then? Are you the authority who's making the decision? Tai kas tada autoritetas? Tai gal jūs esat, nes jūs darote skirstimus, ką priimti, ką ne? So either you accept what Krishna says, or you just reject it all. Taigi jūs arba priimkite viską, ką Krishna sako, arba atmeskite. Then, you know, we don't want to go on. What time should we finish? Kokiu That's laiku Golka. baigti? Kada norite? Когда Norita. 10, 11, завтра. Okay. Mes laisvi gi. Okay, продолжаем. Oh, okay. Poor old translator. He's got, what, translator's cramps of the brain. So there is, Prabhupada makes one other extremely important point. Taigi Prabhupada čia padaro labai svarbų tokį požiūrio tašką. He compares the devotees, he compares the devotees with these mental speculators. Jis palygina atsidavusius su tais proto spekuliatoriais. That the mental speculators, they get into all these technical analyses. Kad proto, tie, kurie spekuliuoja per protą, jie tokią techninę analizę padaro. Yeah, and try and figure out all these things in great detail. Jie bando aiškinti tos visus didelius dalykus į tokias detalės. Whereas, Prabhupada says, the faithful devotees are set free from the bondage of material engagement. Sorry, is it from the book? That it is, but you just repeat it. Okay. The faithful devotees are set free from the bondage of material engagement. Kad nuoširdus atsidavusieji yra išlaisvinti iš materialios gamtos nelaisvės. It's right in the middle of the purport, right Parašyta in viduryje the middle. komentaro. So they get freed from bondage simply by appreciating the wonderful jugglery of the Supreme in the practical field. Ir jie gauna išlaisvinimą. I'm gonna read because See that? It's right, literally in the middle. Verse 39, right? Yes, it's 39. His faithful devotees are set free from the bondage of material engagement. You're right there, it's right there. Aha. Nes ištikimas baktas, aukštindamas viešpatio sukurtus stebuklus, su kuriais susiduria kasdieniame gyvenime, išsivaduoja iš materialų potraukių pančių. Ir tai jiems kelia didžiausią nuostabą. And Prabhupada gives a specific example elsewhere. Ir Prabhupada kai kur kitur duoda nuostabų pavyzdį. Two mental speculators are sitting under an apple tree Kad proto spekuliatoriai jie sėdi ant medžio in Lithuania. Lietuvoje.
it is apple season. Nes jeigu obuolių sezonas, Yeah, at that time. So there they are. And they're looking up. Wow, look at this. Apple tree. How does it work? ir jie žiūri, o, pažiūrėkite į viršų, o, čia obuolių medis, kaip tai veikia. Yes. And then one bird lands right on top of where one apple is hanging. Ir štai atskrenda paukštis ir ant viršaus užtupia tiesiai ten, kur obuolys kabo. So, yeah, like here, say, apple is hanging here. Bet pažiūrėkim, tarkime, obuolys va čia kabo, There ant it šakos. is. Bird lands. O paukštis ant viršaus, va tai va užtupia. And right at that second, apple falls. Ir tą pačią sekundę obuolys krenta. And the speculators see this. O spekuliatoriai tai pamato. Wow. And they go into a whole big debate. Ir jie krenta į tos didelės diskusijas. Was it the impact of the bird on the branch which broke the apple free? Ar tai atsitiko dėl to, kad paukštis ant tos šakos nutupė? Or was it just coincidental that just as he was landing, the apple just fell of its own accord? Ar čia tiesiog atsitiktinai tą pačią sekundę obuolys turėjo nukristi, bet tuo metu paukštis atskrido? Wow. And so they got into a big debate about Ir jie pradeda this. diskutuoti apie visą tai. Kaip čia yra? And in the meantime, the apple is sitting on the ground in front of them. O tuo pačiu momentu obuolys ten priešais juos ant žemės. So they're going for it. They're arguing. No, it's not this. No, it's not that. Ir jie diskutuoja, ne taip, ne taip. And a devotee comes by, picks up the apple, O atsidavęs ateina, paima tą obuolį, offers it to Krishna, pasiūlo Krišnai and eats it. ir suvalgo. This is what Prabhupada means. Ir tai, kad čia Prabhupada nori pasakyti mums. That the devotees don't worry too much about the technical aspects of how everything's working. Atsidavusiai labai daug nepergyvena dėl tų aspektų, kaip čia viskas techniškai vyko. But they appreciate how wonderfully Krishna does things just in terms of the practical facts. Bet jie natūraliai džiaugiasi ir žavisi, kaip Krishna viską natūraliai ir praktiškai sudėlioja. Like, who's the best cook here? Pavyzdžiui, kas čia geriausias virėjas? Valdemaras. Valdemaras. Oh, really? Okay, okay. So Valdemaras, then, he makes the most incredible samosas of all time. Taigi, Valdemaras Bhakta padaro pačias nuostabiausias visame laike samosas. And you get one, Ir mes vieną gauname. you know, when they're served out. Kai jie dalinamos tos samosas. So you take a bite of the samosa, Ir mes paragaujame tos samosas. and because it's just a fantastic samosa, it tastes incredible. Ir kadangi tai nuostabi samosa, o skonis yra tiesiog nuostabus. So the devotee does not stop. Tai atsidavę tiesiog nesustoja. How is it that it tastes like that? Jie nesustoja klausdami, tai kaip čia tas skonis. What is the DNA of this samosa? Kokia čia diena ir šitos samosas. And how is it reacting with my taste Ir buds? kaip čia reaguoja mano burnoje ta samosa. And, you know, all that sort of stuff. Ir visos tos detalės. Tai The devotee just eats the samosa and gets another one. atsidavęs tiesiog suvalgo samosą ir dar vienas paprašo. You follow? There's a whole difference in orientation about the whole experience. Suprantate, čia yra didžiausias skirtumas šitoj orientacijai, kaip mes reaguojame. And then Prabhupada goes on to sort of indirectly refer to a very famous story which he told on a number of occasions. Ir štai čia Prabhupada toliau eina ir įeina į vieną istoriją, kuri atsitiko atostogų metu. You know the story of Narada Muni and the cobbler and the Brahmin. Ar žinote istoriją apie Naradą Munį, Koblą ir Brahmin. Brahmaną? Yeah. Brahmanas. Brahmin, sort of intellectual. So you know that story, right? Ar žinote tą istoriją? Of course you know that story. Every devotee knows it. Narada Muni was on his way to see the Lord in Vaikuntha.
Narada Munis buvo pakeliui pamatyti Krishną, On the way, he met a cobbler. o pakeliui sutiko koblą. And the cobbler, you know, cobbler, they fix shoes, O yeah? kobla tai yra tie, kurie batus taiso. He's fixing the shoes, and while he's doing it, he's chanting, Hare Krishna. Ir tai, kol jisai taiso tos batus, jis tiesiog kartoja Hare Krishna. He's just in ecstasy while he's doing his duty. Ir jis tiesiog ekstazija tol, kol taiso tos batus. And Narada appreciates him. Ir Narada toks patenkintas buvo. And Narada says, you know what? Ir Narada sako, žinai ką? I am on my way to see the Lord. Aš sako, esu pakeliui pamatyti viešpatį. Can I say anything to him or ask anything from him on your behalf? Gal aš galėčiau nuo tavęs kažką viešpačiui perduoti ar paklausti? And the cobbler says, well, yes. Maybe could you ask him, am I ever going to go back to Godhead? Ir tada koblas sako, taip, sako, iš tikrųjų paklausk, ar aš iš vis kada nors grįšiu atgal namo pas viešpatį. I'm a real nonsense, so he may just say never. Nes gali pabūti, kad jis pasakys niekada. But at least could you ask him? Bet bent jau paklausk. Okay, so Narada Muni proceeded on, Taigi, Narada toliau nutęsė savo kelią tęsę. and he met one very puffed up, but also very scholarly Brahmin, intellectual. Ir jisai sutiko labai tokį pasikėlusi, bet vis dėlto intelektualų brahmaną. And he asked the Brahmin, he said, you know, I'm going to see the Lord. Is there anything I can say to him or ask him for you? Ir Narada jo taip pat paklausė, gal aš kažką galėčiau paklausti ar perduoti viešpačiui nuo tavęs. And the Brahmin said, yes. Can you please ask him when I'm going back to Godhead? Ir sako brahmanas, taip, sako, paklausk, kadagi aš grįšiu atgal pas viešpatį. I know it'll be very soon because I'm so highly qualified, Aš žinau, kad tai bus labai greitai, nes aš esu labai kvalifikuotas. but I'd like to just get it more precise Bet aš norėčiau gauti tikslesnį. because I got things I want to do before I go. Nes yra daug dalykų, ką aš turiu padaryti čia. So find out, will it be next week or the week after? Nes būtų geriau sužinoti, ar savaitę vėliau, ar dar savaitę What, dar vėliau. what day, what time of the day? Gal bus įmanoma sužinoti laiką ir dieną. Narada said, okay, fine. Narada sako, gerai, puiku. So he went to Vaikuntha and met the Lord. Taigi jis nukeliavo Vaikuntą ir sutiko viešpatį. And he asked the Lord. Ir paklausė. And the Lord said, well, you know that cobbler, he is such a nice devotee. He is coming back to me at the end of this life. Ir viešpatis sako, Narada sako, ir žinai tą koblą, jisai toks nuostabus atsidavęs, jisai grįš pas mane jau šito gyvenimo pabaigoje. But that puffed up Brahmin, he is such a nonsense. Yeah, that even though I am God, even I don't know when or if he'll go back to Godhead. Bet apie šitas brahmaną, kuris yra toks pasikėlęs, nors aš esu Dievas, net aš sako, neįsivaizduoju, kadagi jis grįš atgal pas mane. Sorry, so tell him that. Jis sako, perduokit jiems tai. And Narada was a little puzzled. Ir Narada truputėlį buvo toks sumišęs. And the Lord said, you know, if you want to know why I have said like this, Ir sako, jeigu tu nori sužinoti, viešpats sako Naradai, kodėl aš taip sakau, when you meet them, tell them that when you met me, I was busy putting an elephant through the eye of a needle. Ir sako, jeigu tu nori suprasti mano atsakymus, tai kai sutiksi juos pasakyk, kad aš, kai mane sutikai, aš buvau užsijėmęs, nes aš dramblį varinėjau per adatos skylutę. And see how they react. Ir pasižiūrėk, kaip jie sureaguos. Then you'll understand why I've said like this. Ir tada tu suprasi, kodėl aš taip atsakiau. So Narada Muni did that. Taigi Narada Munis taip ir padarė. He went back to the Brahmin first of all, Jis pirmiausia grįžo pas brahmaną. and he said, you know what the Lord said? He said that he doesn't know when you're coming back. Ir jis sako brahmanai, viešpats sakė, kad iš tikrųjų jis nežino, kada jūs grįšit. And the Brahmin said, what?
That's nonsense. Brahmanas sako, ką? Nu visai nesąmonė. Of course he must know. I must be coming soon because I'm so qualified. Brahmanas sako, tai aš čia pat turėčiau grįžti, aš juk toks kvalifikuotas. What are you talking about? Kągi tu čia dabar kalbi? Then Narada remembered and he said, oh, you know what? When I met the Lord, he was busy putting an elephant through the eye of a needle. Ir tada Narada prisiminė, ką dar turi pasakyti. Ir žinai, ką sako, kai aš važiavau pas viešpatį, viešpats buvo užsiėmęs, dramblį varinėje per adatos skylutę. And the Brahmin said, what? An elephant through the eye of a needle? That's crazy. Iš proto gali išeiti, nu kurgi, sako, dramblį per tą adatos skylutę varinėje. Oh, get out. Dink, sako, iš čia, dink. And Narada understood, yeah, he doesn't have faith. Ir tada Narada suprato, taip, jisai tiesiog neturi tikėjimo. And he went to the cobbler. Ir jis tada nukeliavo pas koblą. And he told him, yes, you're going back at the end of this life. Ir pasakė koblui, o, tu nukeliausi šio gyvenimo pabaigoje. Of course, the cobbler was so happy. O kobla buvo toks laimingas. But then the Lord said, wait a minute. You know, when I met the Lord, he was busy putting an elephant through the eye of a needle. What do you think of that? Bet Narada sako, palauk, kai aš sutikau viešpatį, viešpats buvo užsiėmęs. Jis varinėjo dramblį per adatos skylutę. What do you think of that? Ką sako apie tai tu galvoji? And the cobbler became even more ecstatic. O kobla tavo dar labiau entuziastinga. My Lord is so wonderful. Mano viešpats toks nuostabus. An elephant through the eye of a needle, that's great. I love it. O dramblį varinėti per adatos skylutę, tai tiesiog nuostabu. And Narada said, do you believe this actually? Bet Narada sako, nejaugi tu tikrai tuo tiki. And the cobbler said, of course I believe Ir it. kobla sako, žinoma, kad tikiu. He was sitting under a banyan tree. Ir jisai sėdėjo po banjanos medžiu. You remember in the purport here, Prabhupada talks a bit about banyan trees and their fruits, which have many seeds in them. Ir jeigu prisimenate, čia komentare Prabhupada mini apie banjano medžius. Ir banjano medžių vaisiai turi sėklas. So the cobbler picked up one of these fruits Taigi kobla paėmė vieną šitų vaisių and opened it up. ir atidarė. And inside there's so many of these seeds. O viduj tiek daug sėklų. And he said, look, you know, my Lord is so clever. Ir sako, žiūrėk, mano viešpats toks yra protingas. In this one little fruit, out of thousands of fruits from this tree, Šitame viename vaisiuje, iš šitų tūkstančių vaisių, kurių yra ant medžio, he has put the seeds of thousands of more banyan trees. jis į tą vieną vaisių sudėjo dar 1000 sėklų kitų banjano medžių. Each tree is bigger than 10 elephants. Ir vienas medis iš tikrųjų yra didesnis negu net 10 dramblių. So effectively, he has put thousands of these trees in this one little fruit, and there are thousands of fruits. O taigi iš tikrųjų tas 1000 medžių yra šitame viename vaisiuje, o tų vaisių ant medžių yra 1000. So to put an elephant through the eye of a needle, for him, it's nothing. Taigi jam varinėti tą dramblį per adatos skylutę tai yra niekai. So you follow. He wasn't interested in all the details of how it works. Taigi suprantate, jis nebuvo susidomėjęs visomis detalėmis, kaip ten viskas vyko. He just appreciated how wonderful is my Lord. Jis tiesiog buvo dėkingas už taip, kaip viešpats veikia. And as a result, he actually understood the truth. Ir iš tikrųjų rezultate jis praktiškai suprato tiesą. If the Lord wants to put an elephant through the eye of a needle, he'll do it, and it's just not a problem at all. Jisai suprato, kad jeigu viešpats nori dramblį varinėti per adatos skylutę, jam nėra ten jokių problemų. Rather, it's wonderful, and it makes us appreciate the Lord even more. Nes tai yra nuostabu ir tai, ką jisai daro, mus verčia tik dar labiau jo žavėtis. So Prabhupada says here, right in the second to last sentence, Taigi Prabhupada sako savo paskutiniuose sakiniuose, well, almost,
Beveik. It says, let's see. So the trees and seeds engage the devotees in meditation about the activities of the Lord. It's like 6 lines, 7 lines up. So the trees and seeds engage the devotees in meditation. Taigi medituoti viešpatį bhaktams padeda net paprasčiausias medis. While the mundane wranglers waste time in dry speculation and mental concoction. Be jo sėklos, o štai ieškantis tiesos ginčiuose veltui švaisto laiką loginiams abstrakcijoms, Which are fruitless in both this life and the next. kurios neduoda jiems nieko nei šį, nei kitą gyvenimą. In spite of their pride and speculation, they can never appreciate the simple potential activities of the banyan tree. It's the next sentence. Jie labai didžiuojasi savo teorijomis, tačiau negali deramai įvertinti net paprasčiausio banjano medžio nepaprastų galimybių. So you get the idea. Taigi suprantate idėją. The devotees just meditate on these wonderful things the Lord does. Taigi atsidavusi jie medituoja tiesiog į tos nuostabius dalykus, ką viešpats veikia. And they become blissful, remembering the Lord and His qualities and pastimes. Ir jie tampa palaimintai laimingi vien galvodami apie tuos žaidimus viešpaties. Whereas these speculators and scientists and people, they just waste their time trying to analyze all these things. Kol tuo metu visi mokslininkai ir tie proto spekuliatoriai tiesiog gaišta savo laiką, galvodami techniškai, kaip čia viskas yra. Hare Krishna. Hare Krishna. There's just one thing else extra I want to mention. Ir dar vienas ekstra dalykėlis, ką paminėsiu. Okay. This is a Prabhupada story. Čia Prabhupados istorija. There was a devotee named Srinathji. Buvo toks atsidavęs vardu Šrinathji. I imagine none of you have met him. Aš turbūt įsivaizduoju, jūs nei vienas jo nesutikote. He lived in Bombay, but he passed away. Jis gyveno Bombėjoje, bet jau iškeliavo. And he met Prabhupada and was very impressed. Jis sutiko Prabhupadą ir buvo labai sužavėtas. But when he first met Prabhupada, he was a follower of Chinmayananda. Bet kai jis pirmiausia sutiko Prabhupadą, jis buvo pasiekėjęs Chinmayananda. Chinmayananda. You heard of Chinmayananda? Ar esate girdėję apie šią asmenybę? No? Congratulations. Sveikinu. That's much better. Tai daug geriau. Chinmayananda, who's also dead, he would say that he was God. Nes ta asmenybė sakė, kuris jau paliko kūną, kad jis yra Dievas. So Srinathji came to Prabhupada and says, this is what Chinmayananda says. Taigi, Prabhu atėjo pas Prabhupadą ir sako, tai yra tas žmogus sako, kad jis yra Dievas. So Prabhupada, in the room, was a big, heavy table. Tam kambaryje, kur buvo Prabhupada, buvo didelis sunkus stalas. You know, like the size of the altar. Kaip dydžio kaip šis altorius. Or like this big table back there with the 2 tulsis on it. Arba ten, kur didelis stalas yra su 2 No, tulasimenėliais. it's a big table, and for one person to lift it, it's a big job. Ir tai didelis stalas ir vienam žmogui pakelti, čia yra jau sunkus reikalas. So Prabhupada told Srinathji, tell him or ask him, can he lift a table like this? Ir tada Prabhupada sako Šrinathjiui, kad nueik pas tą žmogų ir paklausk, ar jis gali pakelti tokį stalą. And hold it for 7 minutes. Ir palaikyti 7 minutes. So Srinathji went back to Chinmayananda. Taigi Šrinathji nuėjo pas Chinmayananda, And there was also some big table there. nes ten irgi buvo kažkoks didelis stalas. And he said, okay, you say you're God. Can you lift this table and hold it for 7 minutes? Ir sako, jeigu tu sakai, kad esi Dievas, gal galėtum pakelti didžiulį stalą ir 7 minutes jį palaikyti. And Chinmayananda answered, no, that's ridiculous. Ir Chinmayananda sako, ne, tai sako, yra absurdas. So Srinathji went back and told Prabhupada. Taigi,
Šrinathji grįžo ir papasakojo Prabhupadai. And Prabhupada said, Krishna lifted Govardhan Hill O Prabhupada sako, Krishna pakėlė Govardhano kalną and held it on the little finger of his left hand for 7 days. ir laikė tą kalną ant mažojo piršto kairės rankos 7 dienas. And then on the spot, Srinathji rejected Chinmayananda and never went back to him. Ir tuo momentu tiesiog Šrinathji nukrito viskas ir jis tą pačią sekundę atsisakė ano mokytojo ir atėjo pas Prabhupadą. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Go Premanande. Haribol. Bhakti Swami ki! Bhakti Swami ki! Bhakti Swami ki! Or just one little thing I've been asked to mention. Dar vienas dalykėlis, kurį paprašė manęs paminėti. Don't forget to come to the winter festival. Labai prašome, nepamirškite atvažiuoti į žiemos festivalį. Many great devotees will be there. Daug didžių atsidavusių ten atkeliauja. Niranjan Maharaj will be there. Niranjana Maharajas bus ten. Anantara Prabhu will be there. Anantara bus ten. And various others I forget actually, but quite a number of great Taip, devotees. dabar nieko daugiau nesugalvoju, bet ten bus tikrai nemažai atsidavusių, kurie ten dalyvaus. Okay, Taigi, okay. Gerai. Well, you have to arrive there on the 16th sometime, Reikėtų atkeliauti 16 dieną. and it finishes in the middle of the day or early afternoon on the 20th. O baigsis viskas 20 dieną, kažkur apie pietus arba vakaro. So, see you there. Taigi susimatykime ten. You won't get this, I think. Be there or be square. This is an old hippie saying. O kaip verčiasi lietuviškai, kas žino šitas reiškimas? Square means a person. A square is a person who is just really not cool. Tai mokytas sako, va, čia paaiškino, kad arba atvažiuokite į festivalį, arba nebūsite kieti. Kažkas tokio. Yeah. He works in the factory and he doesn't think. Čia toks, sako, senas hipių pasakymas, kuomet ten visi, žinot, dirbdavo fabrikuose ir taip toliau. That's a square. Tai reiškia, kad jisai square. Ne toks šaunus kaip visi. Be there or be square. Taigi, taip, tai tas pasakymas ir sako, būk ten, būkite festivalyje, arba būkite square, tai reiškia, ne tokie šaunus kaip mes, kurie keliausim. Look at this. Pažiūrėkite. Sure. This is prasad. It's prasad. Is it all for me? Okay, thank you. Can I distribute a little? Okay, I hope there's enough. Okay, Haribol. Please come get some prasad.